We use a very simple gadget for those exercises. You can see he is wearing this gadget. This is a stretch band, and he is standing upright, and now he is starting his exercise. Move his lower limb sideways and return to starting position. Again moving next side, return to starting position. You can do 8 to 12 repetitions for these exercises 2 times a day. That's enough. Now second exercise, you can see he is again standing upright position, and he is in keeping his hands in hip. Now move his lower limb backward and return to the starting position. Now continue to other side. Return to the starting position. This also can be done 8 to 12 repetitions too. You can see the animation of this movement. Muscles are working. You can see gluteus muscles are working. Now this is the third exercise. You can see starting position, kneeling position, and now we start moving sideways his lower limb and return to other side. Eight to 12 repetitions have to be done. Now you can see this exercise. He is in very comfortable position. You can see his lower limbs in straight position and his back also in very straight. Now he is moving his lower limb upward to work his buttocks. Now return to starting position. Continue to other side. Continue 8 to 12 repetitions. This is the last exercise. Now again he is in upright standing position, feet little apart, and you can see his movements. Now he is moving forward with bands. Continue to other side, moving forward, bend his knee and moving forward. Again return to starting place. This also can be done 8 to 12 repetitions. Make sure you have to do proper warm-up exercises before doing this type of exercises, and after exercises you have to be done very important cool down exercises. That is very important tip.
you can do these exercises without any equipment, and this is the starting position of first exercise. You can see he is lie down supine position. Now he start the movements. Now you can see move his lower limb like that, right lower limb, rotation, and again return to the starting position. Now continue to other side, rotating and return to the starting position. You can do 8 to 12 repetitions of this exercise and continue 2 times a day. This is a full body exercise. Now you can see the second exercise, starting position, kneeling position. Now his back is in very straight position, kneeling very parallel to the floor. Now you can see he is doing his exercise movement of the back. Now down and up. Take a little rest. Down, up. Make sure when you are lift your back, your head have to see the floor, and when you are now you can see the third exercise, starting position. He is sitting on the chair. Now you half squat position and help to his arms on the chair and slowly down parallel to the floor. Again up, take a little rest, down, again down. This is the third exercise. You can see the starting position. He is standing upright and feet little apart. Now bend and touch the floor. Moving forward, again return to the starting position. This is the starting position. Again bend forward, touch the floor and moving forward. Now return to the starting position. You can do 8 to 12 repetitions.
Now next exercise is standing upright position, feet apart and arms on his hips. Now move his arms upward. Now you can rotate his back and touch his feet like that. Now up, return to the starting position, again continue. This also have to be done 8 to 12 repetitions. Now this is the cool down exercise for this exercise program. You can see he is sit on the floor. His lower limbs are in wide apart. Now he is moving forward and stretch his whole body, hamstring, back muscles and upper arms. Again return the same position. Now lift his arms, stretching upward. Then down and return to the starting position. You can continue this stretching exercises as a cool down till 2 or 3 repetitions. The cool down is very important to relax after exercises. I would like to mention again, you have to do your warm up before your exercises. Here are the steps of performing resistance band bicep curl. Now stand with both feet on resistance band, holding handles long next to your sides with palms facing forward. Slowly curl hands up to shoulders and squeezing biceps and keeping elbows next to your sides. Now you can see Tushar how can do these exercises and keeping elbows next to your sides, and he have to maintain your correct posture. You can see he wear some gadget for maintain his correct posture, and now he is doing the exercise slowly curl hands up to shoulders. Now you can see slowly hands up to shoulders. Now squeezing bicep and keeping elbow next to your sides. Then slowly release. Arms back down to starting position. You can see he is doing this exercises very slowly and very perfectly. Now resistance band bicep exercises are unlike any other workout for your bicep muscles. While resistance band are great for all of your muscle groups. Using bands can provide a deeper, more intense workout to increase the size and strength of your biceps. The biceps are also known as the bicep brachii,
which is a two-headed muscles attached to the upper arm. It is an important muscle in the upper body that has to be exercised using resistance training to increase the size and strength. There are many exercises that improve and strengthen your biceps and forearms. Intense. Doing dumbbell curls all day. Try incorporating resistance band bicep exercise to build muscles. Now, what are the benefits of bicep exercise with bands? If you are unfamiliar with resistance band bicep exercises, this type of training uses an opposing force of resistance to train your various muscle groups. Resistance training equipment has traditionally included free weights such as dumbbells and barbells or exercise machines, which can be hard on your joints and limited in their effectiveness. Bicep exercises with resistance band or tech stretch band provide the ideal workout to help increase stamina, performance, energy and muscle size. Now, when you perform resistance band bicep exercises, you will have a wider range of motion compared to using a weight machine that limits the range of your movement. Resistance bands create resistance from different angles, maximizing the stress placed on your muscles, resulting in muscle growth. Bicep exercises with bands allow you to vary your movement and customize your workout with different amount of resistance. For instance, if you want higher repetitions, then a band with a lower resistance would be used. If you wanted a more tense workout with fewer number of repetitions, then a band with the highest resistance level would be used. Other option to vary your workout can be done by using two bands simultaneously instead of one, or by catching the resistance band with your hands closer together. You can see Tushara is doing these exercises very perfectly. Bigger and strong biceps have always been desired by men, and toned, defined arms are typically one of the goals of women when working out. Whether you are a beginner or a professional athlete, you should always include biceps in your training regime. Now you can watch and you can see Tushar is wearing a gadget to correct and maintain his good posture during the exercise. That is very important to know. You have to maintain your good posture during this type of exercises for reduce the injury. Now you can see the variation of exercises. How can you add some variations for doing these exercises? And you have to increase the resistance and repetitions according to your ability and strength as well as your endurance. This specific area to get rid of the fat and tone the muscles. Here are a few stomach exercises that may help you to be fit. Now, starting position. You have to lie down on the mat or floor. Keep your knees bent in approximately 60 degree of bend, and
move your knees left and right. Move your knees left and right. Your knees should be keep very slightly together and your arms should be behind your head. You have to do these exercises about 20 to 40 repetitions. This is our second exercises. Heel touch. This exercises target your obliques. This you can keep your starting position. Lie on your back, knees bent and feet flat on the floor. With your arms at your sides. Now exhale and engage your core as you side your right hand towards your right foot. Your hands and neck should remain again and your lower back pass to the floor. Return to start. Then switch side and repeat the beginner at workout move. This is the exercise. You can do very slowly. Third exercise, Russian twist. Sit on a floor mat and bend your knees slightly. Your heel should be flat on the mat. Now start leaning back till you feel that the muscles of the abdomen are engaged. You could also come to this position by lying flat on the floor first. Now bend your knees and raise your upper body towards the knees. You would be creating an imaginary V shape with your torso and your thighs. Form in the arms of the V. Hold your arms straight in front of your face. Slowly twist from one side to the other. The bicycle measure is a great choice. It is a no equipment, beginner's level exercise you can do anywhere. Use it as part of your core strengthening workout or add it to a full body workout. Now, the bicycle crunches is excellent for activating the rectus abdominis, your upper abdominal muscles, and it is second only to the captain's chair for activating the obliques, your side abdominal muscles. Because you are raising your legs, you also engage the transverse abdominis, which is the deep abdominal muscles that is hard to target. Besides working your abs, you will also be toning your thigh as both your hamstring and quads will be involved with bicycling. Now we are moved to go how to do a mountain climber. Drop into a top press up position, supporting your weight on your hands and toes, with your arms straight and your legs extended, keeping your core braced and your shoulders, hips and feet in straight line. Throughout, bring one knee towards your chest, then return it to the starting position. Repeat the movement with your other leg, then continue alternating legs throughout. This is the mountain climbers. This is very important and very strong exercises for your abdominal muscles, especially your upper and lower abdominal muscles. Now we are moved to our last strengthening exercises. A workout for beginners and runners. Begin face down on the floor. Drop up on your forearm, knees and feet together. With your elbows under your shoulders, lift your torso, leg and hips in a straight line from head to heels. Hold for 10 seconds. Raise your right leg a few inches. This is the position. You can maintain this position approximately 30 seconds is very important. Exercises. You have to do some stretches for relaxation. As a relaxation, the Cobra Stretch is a useful abdominal stretch exercises for those who spend the majority of their day hunched over desks. This stretch provides a nice lengthening of the anterior neck muscles, shoulders, chest,
in addition to abdominals. To perform, lie face down on the floor and place your hand directly underneath your shoulders with your elbows. Touch in close to your body. As you take a deep breath in, strengthen your arms and lift your body off the floor. While keeping your hips pressed against the floor, make sure to tilt the head back. Lift up to the sternum and squeeze the scapula together. Slowly exhale and return to the starting position. This can be done as mobilizing exercises also, but you have to do as stretching exercises. Approximately 3 repetitions is very good for your relaxation. Before you start your strengthening exercise, you have to do your warm up first, and after the exercise you have to do your cool down. Especially you should have idea about that. If you are trying to lose the flab around your waist, you have to start by eating a fiber rich diet. Make sure you restrict sugar intake. This includes sugar in cold and cold coffee too. Start clear of processed food, as these may already be loaded with trans fat. In addition to conscious eating, you need to do have an active lifestyle. Take out of 30 minutes from your busy schedule every day to walk, play a sport, swim, or including any activity that make you move around. Burning calories is key to reduce abdominal fat. Finally, to convert the fat into fab, you need to target this specific area. Feeling tight all the time, you may feel better if you take a daily walk or follow a simple exercise routine a few times a week. You can see our first exercise. He is doing very simple exercises with train to maintain his balance, and all anti-gravity muscles are working. Physical activity may help the brief raise in body temperature during and right after exercises may prevent bacteria from growing. This temperature raise may help to body fight infection better. This is similar to what happens when you have a fever. Exercise causes change in antibodies and white blood cells. White blood cells are the body immune system cells that fight disease. These antibodies or the white blood cells circulate more rapidly, so they could detect illness earlier than they might have before. However, no one knows whether these changes help prevent infection. You can see he is doing very slowly and he maintain his balance properly. Then you can see the second exercise to maintain the muscles power and muscle endurance. You can see he is lie down on the floor and keep
his psychological balance and raise very slowly and rapidly his lower limb one by one. Raise, hold a second, now slowly down. Very stress release exercise. You can see there are so many benefits can earn from this exercise, and is also very important for maintain your immunity. The body's response to psychological stress creates imbalance between cortisol and other hormones that negatively affect the immune system and inflammation. Thus, psychological stress affects the underlying biological process of COVID-19. But restoring cortisol balance is another mechanism by which physical activity benefits immunity and inflammation. Now you can see these exercises change the pattern of exercises on the ball. This is also a same exercise. The most effective strategies for improving cortisol balance are physical activity and stress management, because old people have disturbed cortisol physiology and weaker immune systems. Physical activity may be particularly important for this large population at high risk for COVID-19. Now, I think the most important action now are to reduce spread the coronavirus through social distancing, frequent hand washing, and avoiding touching the face. Due to these multiple benefits, physical activity should not be an afterthought during this pandemic. Being active should be a key recommendation. People need to know about action they can take to help reduce the risk of severe infection and stressful restriction to the pandemic. You can see he is doing strengthening exercises for his whole body. He is kneeling and touch floor. His arms and lower limbs are approximately in 90 degree to the floor, and lift his upper body and down. It's very good strengthening exercise. Now, physical activity may help flush bacteria out of the lungs and airways. Thus may reduce your chance of getting a cold, flu, or their illnesses. And first, physical activity has the potential to reduce the severity of COVID-19 infection. This is related to what happened in the lungs during infection. The immune system detects the virus invaded in the lungs and attack it. The conflict between the virus and immune cells creates inflammation. That inflammation causes damage to lung tissue, and that interfere with breathing and can become severe enough to require medical intervention, such as mechanical ventilation. Therefore, we add this type of breathing exercises. You can keep your hands, chest, and abdomen. They can get a deep breath and hold a second, thereafter release. Get deep breath and hold a few seconds, then release very relaxed. You can add 3 to 5 repetition for these exercises. You can improve your vital capacity using this exercise. That is a very important
exercise for the maintain lung health. Physical activity is effective for both preventing and treating heart disease, diabetes, and 8 cancers, all of which increase the risk of severe illnesses and death among those infected with the coronavirus. So, physical activity is widely recommended by health authorities. Effect to promote active lifestyles are minimal. It makes sense now to encourage people, especially those with chronic condition, to be moderately active prior to being infected to reduce severity of illness after infection, because physical activity has immediate effects on immune function and inflammation. Similar to taking a medication daily, people can reduce their risk of severe viral infection and their risk from multiple chronic exercises by simply taking a walk every day. It is not too late in the pandemic for people to benefit from modest increase in their physical activity. We use these stretching exercises after exercises as cool down. You can relieve your stress during this exercise. The most important action now are to reduce spread of the coronavirus through social distancing, frequent hand washing, avoiding touching the face. We have been encouraged by media stories and online posts from citizens encouraging people to be active during the current crisis. We are pleased that so far exercise has been encouraged as part of orders. සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න අද අපි පැමිණියා එදා අපි කිව්වා වගේම බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට වාහනය එලවනකොට අපි සකස් විය යුත්තේ කොහොමද සෞඛ්‍යමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න කියලා. ඉතින් අද ඔබට අපි මුලින්ම කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔබේ මේ සීට් එක එහෙම නැත්නම් රියදුරු අසුන නිවැරදිව සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට එක හේතුවක් තියෙනවා. මොකද රියදුරු අසුන නිවැරදිව සකස් කරගත්තේ නැත්නම් එකක් තමයි ඔබ අනතුරු වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඔබ යම් වේදනා හා කැක්කුම් වලට ඒ වගේම විකෘතිතාවලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන තමයි අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ. දැන් අද මම දැන් මේ රියදුරු අසුනේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. දැන් මම සීට් එක ගොඩක් පසුපසට අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ ස්ටියරින් වීල් එක එහෙම නැත්නම් සුක්කානම හුඟක් පහළට නැවිලා තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙහෙම පදවන්න ගියාම වෙන හානි මොනවද කියලා. එකක් තමයි ඔබ මේ සීට් එකේ පළල ගැන හිතන්න ඕනේ. මේ සීට් එකේ පළල අපි මේ සීට් එකේ වාඩි වුණාම මේ සීට් එකේ පළල අපේ උකුලට වඩා විශාල වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වාහනේ නම් ඒක නිසියාකාරව තියෙනවා. මගේ උකුලට වඩා මේ සීට් එක පළලයි. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි අපි මේ වාහනේ නිකන් තියාගෙන ඉන්නේ. අපි වාහනේ පදවනවා. ඒ පදවනකොට පාරේ වලවල් තියෙනවා, ගල් තියෙනවා, පාර ක්‍රමානුකූලව නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ යම් ගැස්සීම් වලට භාජනය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි නිසියාකාරව සීට් එකේ වාඩි වෙලා හිටියේ නැත්නම් අපි අපේ කොඳු වැට පෙළට විශාල හානියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි උරහිස් ගැන වෙන අවස්ථාවක් කතා කරනවා. අද කතා කරන්නේ කොඳු වැට පෙළ සහ කකුල ගැන. ඉතින් මෙහෙම යනකොට මේ එකක් තමයි අපි මෙහෙම උඩ පහළ යන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අපි දෙපැත්තට වංගු ගන්නකොට අපි දෙපැත්තට මූව් වෙන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට එන්න පුළුවන්, මේ පැත්තට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට තමයි මේ දෙපැත්ත උස් කරලා මේ සීට් එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒකත් හොඳ සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. මේ සීට් එකේ මේ බලන්න මේ සීට් එක ගත්තා දෙපැත්තට වැඩි යන්න නැති වෙන්න සපෝට් කරලා හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා විශේෂිත කරුණු. ඉතින් අපි සකස් කරගත යුතු දේවල් ගැන තමයි හදන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී අපිට බලන්න පුළුවන් මේ වාහනේ මම ඉඳගත්තාම මට මේ ස්ටියරින් වීල් එක මේ විදියට අල්ලන්න නම් මේ දුර තියද්දි මට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම ඉස්සරහට වකුඩු වෙලා තමයි මේක පදවන්න වෙන්නේ. එතකොට බලන්න මගේ කොඳු වැට පෙළ කොච්චර ඇද වෙලා වකුඩු වෙලා තියෙන. ඒ වගේම මගේ මේ වැලමිට එතෙන්ට වෙටි පහසුවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි උරහිස හොඳින් මෙහෙම පහළට එල්ලලා මෙහෙම හිටලා තියන්නේ නැහනේ. මේ විදියට මම ඉස්සරහට ගියාම මේක පහළට එල්ලිලා නැහැ.
මේකට අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ උරහිස් වකුටු වෙනවා, බෙල්ල ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් මේ සියල්ල එක අනිත් එක තමයි මට හේතු වෙන්න බෑ. මෙහෙම තමයි මට එලවන්න වෙන්නේ. එතකොට මට මේක ලොකු හානියක්. ඉතින් මේකෙදි ඔබට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ එකක් තමයි ඔබ හොඳින් දැනගත යුතු කාරණයක් තමයි මේ ස්ටියරින් වීල් එක සහ මගේ පපුව අතර දුර ප්‍රමාණය ගැන අපි හොඳින් හිතන්න ඕනේ. මේ දුර ප්‍රමාණය අඩුම ගානේ අඟල් 12ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි සීට් බෙල්ට් එක දාලා ගමන් කරනකොට අනතුරකට ලක් වුණොත් මේ බැලුන් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඔබ ආරක්ෂා කරන්න තියෙන පහසුකම අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අතර දුර තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් අපි බලන්න ඕනේ මේක ස්ටියරින් වීල් එක අපිට හොඳින් සකස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා උස අණුව. ඒ වගේම තමයි ඔබට ඔබේ රියදුරු අසුන. දැන් බලන්න මේ රියදුරු අසුන මෙතන තිබ්බහම මම මේ විදියට ඉන්නකොට එකක් තමයි මගේ කකුල ටිකක් ඉස්සිලා තියෙන්නේ. කකුල අංශක 90ටත් වඩා ඉස්සිලා තියෙනවා. එතකොට කොඳුවැල පෙළට වෙන හානිය වැඩි. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේක අඩුම ගානේ අංශක 100ත් 110ත් අතර කෝණකින් තමයි තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ගමන් කරනකොට මෙහෙම ගැස්සෙනකොට ඔබේ කොඳුවැට පෙළට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙනවා. අපි බලමු මේක අපේ අසුන ටිකක් ඉදිරියට අරගෙන. ඉදිරියට ගත්තාම මට ස්ටියරින් වීල් එක අල්ලගත්තාම හොඳට හේතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මේ මගේ ප්‍රමාණයට මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම අරගත්තට පස්සේ හැබැයි මේ දුර අඩුයි. මොකද පොඩි දෙයකදී මට මේ ස්ටියරින් වීල් එක ගොඩක් ලං වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සකස් කරගන්න. මේ දුර සකස් කරගත්තේ නැත්නම් අපිට හානියක් වෙනවා. දැන් මේක ඔන්න සකස් කරගත්තා. මේක මේක සකස් කරගත්තා මේ ප්‍රමාණයට. දැන් මේ ප්‍රමාණයට ගත්තාම මෙතනයි මගයි පපුවේ අතර අඟල් 12කට වැඩි දුර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම බලන්න මෙතන කෝණය වෙනස් වුණා. මම හොඳට මේ ඇඳට හේතු වෙලා ඉන්නේ. මම හොඳට ඇඳට හේතු වෙලා මගේ හොඳ යටිපොළ හොඳට සපෝට් කරලා තියෙනවා. අපි මේ හෙඩ් රෙස්ට් එක ගැනයි ඇඳ ගැනයි වෙනම වීඩියෝ එකක කතා කරනවා. මේකෙදි අපි හොඳට දැන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කොන්ද හොඳට හේතු වෙලා බෙල්ල හොඳට හේතු වෙලා අපිට මේක ස්ටියරින් වීල් එක හොඳින් අල්ලගෙන මගේ අත හොඳට පහසුවෙන් පහළට එල්ලලා තියෙනවා. වකුටු වෙලා නැහැ. ඊළඟට අපි තව හිතිය යුතු දෙයක් තමයි මේ අපි හැම වෙලේම අපේ පාදය මේ ඇක්සලරේටර් එකයි ඊළඟට බ්‍රේක් එකයි අතර මූව් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක අපි මේක ටිකක් පස්සේ තිබුණොත් අපි බලමු මේක පස්සට අරගෙන දැන් මෙහෙම පස්සේ තිබුණොත් මට මේක තියාගෙන මේ ඇක්සලරේටර් එක පා ගන්න බෑ. මේ කකුල උස්සන්න නැතුව මට පා ගන්න බෑ. මේක විලුඹ හොඳින් තියෙන්න ඕනේ කකුල. ඒ වගේම තමයි මට බ්‍රේක් පා ගන්නත් උස්සන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මට ඉස්සරහට අවිලා තමයි මේක කරන්න මෙච්චර දුර ඉඳන් මේක කරන්න බෑ. මේ ඇක්සලරේටර් එක පා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මම ඉස්සරහට මෙහෙම මූව් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් වළක්ව ගන්න අපි හොඳට මේක ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ අපේ ප්‍රමාණයට. හැබැයි ඒකෙදි අපි ක්‍රියාවෙන් බලන්න මගේ විලුඹ බිම හොඳට පතිත වෙලා තිනවා. මගේ මේ පාදයේ ඇඟිලිත් නෙමෙයි එතනින් පල්ලෙහා කොටස තමයි හරියටම මේ ඇක්සලරේටර් එකට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒකට මේකේ හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ විදිහට සකස් කරගත්තොත් කෙන්ඩ පෙරලීම බොහෝ දුරට අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි බ්‍රේක් එකට අපිට මූව් වෙන්නත් හරිම ලේසි මේ විදිහට. ඉතින් මේ ටික ගත්තාම මේ පුංචි වෙනසක් අපි කරේ සීට් එක ඉස්සරහට පස්සට කරන එකයි ඒ වගේම තමයි මේ ස්ටියරින් වීල් එකේ දුර ප්‍රමාණය වෙනස් කරන එකයි. ඉතින් මේ හරහා ඔබට රෝගාබාධ ගණනාවකින් මිදෙන්න පුළුවන්. ඒ මිදිලා ඔබට පුළුවන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව වේදනාවකින් තොරව සුව පහසුව ඔබේ වාහනය පදවන්න. ඒ වගේම තමයි තව එක කාරණයක් කියන්න ඕනේ. මෙහෙම වාඩි වෙලා එළවන කොට අපිට මේ එකම ඉරියව්වේ ඉන්න බෑ. අපි පැය 2-3ක් වෙන එක දිගට එළවනවා නම් අපි අඩුම ගානේ එක පැයකට වරක්වත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ, කෙටි විවේකයක් ගන්න ඕනේ. ඒ ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න අපි පොඩ්ඩක් නැවතිලා බැහැලා පොඩි විවේකයක් අරගෙන නැවත එළවන්න පුළුවන්. එකම ඉරියව්වේ ඉන්න කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඉතින් අද අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. අපේ වාහනය ගැන, වාහනේ වාඩි වෙන්නේ කොහොමද, සීට් එක කොහොමද අපි නිසියාකාරව සකස් කරගන්නේ, ඒ වගේම තමයි මේ ස්ටියරින් වීල් එක නැත්නම් සුක්කානම සකස් කරගන්නේ කොහොමද අපිට හානියක් නොවන විදිහට කියලා. ඒ වගේම අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත වෙන ආබාධ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ හරහා ඔබට පුළුවන් ඔබට ඇති වෙන කොන්දේ
කැක්කුම් කියන දේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ උරහිස් සංදි වල උරහිස් වල එන වේදනාවල් බෙල්ලේ වෙන වේදනාවල් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කකුලේ වෙන අපහසුතාව. දැන් ඔබට හොඳට පැහැදිලි ඇති කකුල රිදීමක්, කෙන්ඩ පෙරලීමක් ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබේ ඇස්වලට හොඳ පහසුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිත් එක තමයි ඔබ දැන් බලමු අපි මේ සීට් බෙල්ට් එක දාගත්තට පස්සේ ඔබට අපහසුයක් නැතුව ගමන් කරන්න පුළුවන්. මේ සීට් බෙල්ට් එකක් දාන්න ඕනේ මේ ආරක්ෂක මේ සුව පහසුවට සකස් කරලා තියෙන මේ සීට් බෙල්ට් ගාඩ් එක දාන්න ඕනේ ඔබේ උරහිසට තමයි දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උරහිසටයි පපුවටයි වදින විදිහට. ඉතින් මේක අපිට හදිස්සියේ අපි ක්‍රියානතුරකට මුහුණ දුන්නත් බැලුම් පිම්බිලා අපිව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් දුර ප්‍රමාණයක් අපි මේ අතර තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ සියලුම අවයවවලට වෙන හානියන් වළක්ව ගන්න අපි මේ හරහා සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි පුංචි දෙයක් විතරයි ඔබට කියලා දුන්නේ. හැබැයි මේ පුංචි දේ ඔබ හරියට ක්‍රියාත්මක කරොත් ඔබට ලොකු වාසි ගොඩක් අරගෙන සුවපහසු ජීවිතයක් ගත කරන්න ඒක අඩිතාලම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් තව විවිධාකාරයේ වීඩියෝ ඔබ වෙත අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝත් එක්ක අපි කියන ඔබට අපේ Health and Beauty Club channel එක ඒ වගේම තමයි අපේ subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ Health and Beauty Club Facebook page එක තියෙනවා. like එකක් දාලා ඔබට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ පරණ වීඩියෝ අපි අතන මේ වාහන ගැන විතරක් නෙමෙයි සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ හුඟක් දැනුවත් කිරීම වීඩියෝ මගින් විනෝදාත්මක ඒවා කරනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ බලලා මේ වීඩියෝ එකේ අපේ description එකේ තියෙනවා මේ පරණ වීඩියෝ වල link. ඒවෙන් ගිහිල්ලා ඒවත් බලලා ඔබේ සහ ඔබේ ආදරණීයන්ගේ ජීවිත වර්ණවත් කරගන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඒ වගේම තමයි අපි අපේ කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ඔබට ඔබේ ඉල්ලීම් සහ ප්‍රතිචාර අපි වෙත දක්වන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා වීඩියෝ එක යටින්. ඉතින් ඒ සියල්ල ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔබට අපි ඔබේ සුවදායී දිවියට පුංචි හෝ රුකුලක් වෙන්න අපිට ලැබුණා නම් ඒ ගැන ගොඩක් සන්තෝෂ වෙමින් අපි අද දිනට නවතිනවා. නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්. අද අපි ඔබ හමුවෙන් දෙන්නේ ඔබ අමුතුම විදිහේ ජීවන රටාවකට හුරු වෙමින් පවතින කාලයක. ඉතින් අද මුලින්ම මම ඔබට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ ඔබේ අධ්‍යාපන රටාව ගැන. මොකද ඔබ අධ්‍යාපනය ලබනකොට ඔබ මීට කලින් ඔබේ පාසලට යනවා, විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා, එහෙම නැත්නම් ටියුෂන් ක්ලාස් එකට යනවා, අධ්‍යාපන ආයතනයකට යනවා. ඒක ක්‍රමානුකූල අධ්‍යාපනයක් ලබනවා ඒ ස්ථානවල න්‍යායික සහ ප්‍රායෝගිකව. හැබැයි අද ඔබට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා පරිගණකයකට හෝ ජංගම දුරකථනයකට හෝ ටැබ් එකකට කොටු වෙලා පුංචි කාමරයක් තුල හෝ අමුතුම පරිසරයක් තුල ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න. ඉතින් මේ හරහා ඔබේ කායික වගේම මානසිකව ඔබ ශාරීරිකව ඉදිරියේදී පීඩාවට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මානසිකව පීඩාවට ලක් වෙන්න පුළුවන් බොහෝ කරුණු ගණනාවක් අපි අත්දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට දැනටත් ඒ වයේ ප්‍රතිඵල අපිට ලැබෙමින් පවතිනවා. බොහෝ දරුවන් බොහෝ තරුණියන් අප ළඟට එනවා කොන්දේ බෙල්ලේ සහ දෑත්වල යම් යම් සංකුලතා වගේම විවිධ මානසික ගැටලු වලට මුහුණ දීලා මේ පුංචි කාලය ඇතුළත. ඉතින් ඉස්සරහට ඔබ මේ දේවයන් වළක්වන්න ඔබ කොහොමද පරිගණකය සකස් කරගන්නේ? ඔබ කොහොමද ඔබේ ආසනය සකස් කරගන්නේ? ඔබේ උස සකස් කරගන්නේ? මෙන්න මේ වගේ පුංචි කරුණු ටිකක් කියලා දෙන්න තමයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලමු මේවා එකින් එක අරගෙන. පරිගණකයක් අභ්‍යස ඉඳලා අපි අධ්‍යයන කටයුතු කරනකොට ඔබ වාඩි වෙන ඉරියව්ව ඉතාම වැදගත්. මොකද අපි දැකලා තියෙනවා බොහෝ අය පරිගණකය ඉදිරිපිට වාඩි වෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට තමන්ගේ නිදන ඇඳ උඩ ලැප්ටොප් පරිගණකය තියාගෙන ඒ තුල වැරදි ඉරියව්වේ වකුටු වෙලා මේ අධ්‍යයන කටයුතු වල පැය ගාණක් නිරත වෙනවා.
ඉතින් ඒක ඔබේ සෞඛ්‍යයට බොහොම අහිතකරයි. ඒ වගේම තමයි ඔබ නිවැරදි පුටුවක් මෙවැනි නිවැරදි පුටුවක් භාවිතා කරත් ඔබ මේ උස සකස් කරගන්න ඕනේ. මේ මේසයට හරියන විදිහට උස සකස් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔබ පුටුවේ වාඩි වෙන විදිහ. දැන් මම දැකලා තියෙනවා සමහර අය පුටුවේ වාඩි වුණාට මේ ඇඳට හේතු වෙන්නේ නැහැ. හේතු වෙන්නේ නැතුව මෙහෙම වකුටු වෙලා ඔන්න ඔය විදිහට බලාගෙන ඉන්නවා පරිගණකයේ දිහා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මුළු කොන්දම වකුටු වෙනවා. ඒ වගේම තව කෙනෙක් කොන්ද හේතු කරගන්නවා මං හේතු වෙලා තමයි හිටියේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහා පුටුවේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඇලවෙලා මෙන්න මෙහෙම ඉන්නවා. එතකොට ඔබේ කොඳු යට පෙළේ වක්‍රතාවයන් නිත්‍යාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ කොන්දේ වක්‍රයන් අනවශ්‍ය විදිහට දිගහැරෙනවා. එතකොට ඒක ඔබේ කොඳු යට පෙළට ලොකු හානියක්. ඉතින් අපි බලමු නිවැරදිව පුටුවේ වාඩි වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔබ නිවැරදිව පුටුවේ වාඩි වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට පුටුවේ වාඩි වෙනවා. පුටුවේ වාඩි වෙලා පුටුව පසුපසටම යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබේ මේ කොන්දේ පහළම ප්‍රදේශය මෙන්න මේ ප්‍රදේශය තමයි පුටුවට හේතු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කොන්ද හොඳට හේතු වුණාම අපි નિરાයාසයෙන්ම කෙලින් වාඩි වෙලා ඉන්නේ. දැන් බලන්න දැන් මෙහෙම වාඩි වෙලා ඉන්නකොට අපි નિરાයාසයෙන්ම කෙලින්. එතකොට අපි වකුටු වෙන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් අපිට පරිගණකයේ දෙසට යන්න ඕනේ නම් අපි මෙහෙම වකුටු වෙලා මෙහෙම යන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් පුටුවත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. මෙහෙම පුටුවත් එක්ක ඉස්සරහට ගියාම අපිට පුළුවන් හොඳට කොන්දට හේතු වෙලා පරිගණකයට ලං වෙන්න. එතකොට ඒක තමයි මේ පුටුවේ රෝධ සවි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබේ ගෙදර තියෙන නිකම් සාමාන්‍ය පුටුවක් භාවිතා කරත් ඔබට පුළුවන් පුටුව උස්සගෙන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ විදිහට හොඳට පුටුවට හේතු වෙන්න. හැබැයි මේ පුටුව තිබුණාට මේ පුටුවේ මෙතෙන්ට ආධාරකයක් තිබුණාට සමහර පුටුවල ආධාරකයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ පුටුව වුණත් හොඳට ඔබේ කොන්දට ආධාර වෙන්නේ නැත්නම් ඔබට පුළුවන් මේ වගේ මේ තියෙන්නේ බෙඩ් ෂීට් එකක්. ඇඳ ඇතිරිල්ලක් එහෙම නැත්නම් තුවායක් එහෙම නැත්නම් ටවල් එකක් අරගෙන මෙවැනි නමලා මෙන්න මේ වගේ සකස් කරගන්න. මෙහෙම සකස් කරගෙන ඔබට පුළුවන් කොන්දේ පහළම තැනට මේක හොඳින් තියලා ඒක කොන්දට ආධාර කරගන්න. එහෙම කොන්දට ආධාර කරගත්තාම තව පොඩ්ඩක් ඒක ඔබට තේරෙනවා පහසුම තැන. මෙහෙම තියලා වාඩි වුණාම ඔබේ කොඳු යට පෙළට හරීම සනීපදායකයි. ඉතින් එතකොට කොඳු යට පෙළට හානි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඊටාම සරලව අපිට පුළුවන් ඔබේ අසුන ඔබට හානිදායක නොවන විදිහට සකස් කරගන්න. මේ තුලින් ඔබට පුළුවන් නිවැරදි ඉරියව්වක් භාවිතා කරලා පරිගණකය ඉදිරිපිට ලොකු වෙලාවක් අධ්‍යයනය කටයුතු වල යෙදෙන්න. දැන් අපි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ මුලින්ම ඇත්තටම අපි බොහෝ වෙලාවට ලැප්ටොප් පරිගණකයක් මාර්ගයෙන් තමයි අපි මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අධ්‍යාපනය කරන්නේ. ඉතින් ලැප්ටොප් පරිගණකයක් භාවිතා කරද්දී අපි බොහෝ දුරට ඔබේ වැරදි ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේවා මොනවද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලම සලකලා බලමු. දැන් ඇත්තටම අපි බලන්න පුළුවන් මේ වගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයක් ඉස්සරහා හිටපුවාම අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ ළඟ වැඩ කරනකොට අපේ උස මේකට නිසියාකාරව සකස් වෙලා නැති නිසා අපි වැඩි වෙලාවක් ඉන්න ඕන නිසා අපි බොහෝ වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට තමයි වකුටු වෙලා කොන්ද පුටුවට හේතු කරගන්න නැතුව මෙන්න මේ විදිහට වකුටු වෙලා අත් දෙකත් ඉස්සර වකුටු කරගෙන ඉදිරියේ තියෙන එක බලාගෙන ඉන්නේ. මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නකොට ඔබේ කොඳු වැට පෙළ කොන්ද වකුටු වෙනවා කුදු වෙනවා. ඒ වගේම මේ උරහිස් වකුටු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අත් ඉහළට එසවෙලා තියෙන අත් වලට උරහිස් වලට තියෙන පීඩනය වැඩි. බෙල්ල ඉස්සරහට යනවා. මේ බෙල්ලේ තියෙන වක්‍රය බොහෝ දුරට අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සංකූලතා ගොඩක් ඔබට සිද්ධ වෙනවා මේ උස හරියට කළමනාකරණය කරගත්තේ නැත්තම්. ඉතින් මේක අපි නිසියාකාරව කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා දැන් ඇත්තටම මෙහෙම තියෙන එකේ බොහෝ දේවල් ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. බෙල්ලේ තියෙන වක්‍රතාවය නැති වෙලා බෙල්ල ඉස්සරහට මෙන්න මෙහෙම එන්න පුළුවන්. ඒක විරූපී ස්වභාවයක්. උරහිස් මේ විදිහට වකුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒක විරූපී ස්වභාවයක්. ඒ වගේම කොඳු යට පෙළ උදු වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් විරූපී ස්වභාවයක්. ඊට අමතරව මේ හරහා ඔබේ අත දිගේ එන කැක්කුමක් ස්නායු සහ රුධිර වාහිනී වලට බලපෑම් කරන ආබාධ වලට ඔබ ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා වළක්ව ගන්න අපි මේ උස සකස් කර ගන්න ඕනේ. එකක් තමයි ඔබට පුළුවන් ඔබේ පුටුවේ උස මේ මේසයට සාපේක්ෂව සකස් කර ගන්න. ඒක පුටුව සකස් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබට පුළුවන්
මේ මම මේ වෙලාවේ mouse එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ වැඩිදුර. මොකද mouse එක ගැනත් අපිට ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න ඕනේ. mouse එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කොච්චර උසකින්ද කියන එක. මෙතන අපි කතා කරන්නේ online ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්න නිසා අපි මේක භාවිතා කරන ක්‍රමය විතරයි. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක්. අපි මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ ආධාරකයක්. මේ වගේ ආධාරකයක් පාවිච්චි කරලා අපේ උස සකස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එකක් තමයි ඔබට පුළුවන් ඔබේ උරයිස් කොන්ද සහ බෙල්ල කෙලින් තියාගෙන මේක බලන්න පුළුවන් විදියට සකස් කරගන්නවා මේකේ උස. අනිත් එක තමයි ඔබේ ඇස් වලට හානියක් නොවන විදිහට ඇස් මට්ටමට මේ ඉදිරිපස තියෙන තිරය සකස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ දෙකම කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. දැන් අපි බලමු අපි නිවැරදිව සකස් කරගත් පරිගණකයක් කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. දැන් ඔබට පේනවා මේ විදිහට නිර්මාණය කරපු මේ උපකරණය මගින් මේක ආනත තලයකට සකස් කරලා තියෙනවා. මේ පරිගණකයේ තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔබට මේ උපකරණම ඕනේ නැහැ. ඔබට පුළුවන් ආනත තලයක් සකස් කරගන්න ඔබේ උසට ගැලපෙන විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් ඔබට පේනවා මෙහෙම තිබ්බහම මට හොඳට පහසුවෙන් ඔබට පේනවා මගේ පුටුවේ මම පුටුව පිටිපස්සට ගිහිල්ලා හොඳින් වාඩි වෙලා ඉන්නවා කිසිම අපහසුතාවයක් නැතුව මේක දිහා හොඳින් බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් මට මෙතනින් මට මේකේ mouse එක ක්‍රියාත්මක කරන විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් බෙල්ලට සහ කොන්දට අත්වලට අපහසුතාවයක් නොවන විදිහට. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මට කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට ඕන නම් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් පුටුවේ ඉස්සරහට අවිල්ල කීබෝඩ් එක හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපහසුවකින් තොරව. ඒ වගේම තමයි මේ තිරය අපිට පුළුවන් ඔබේ ඇස් මට්ටමට පහසු වෙන විදිහට ඇස් මට්ටමින් තියෙන ගානට මෙහෙම සකස් කරගන්න. ඒ සකස් කරලා ඒ ඇන්ගල් එකත් හොඳට සකස් කරගත්තොත් තමයි ඔබට ඇස් වලට හොඳ පහසුවක් දැනෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔබට පුළුවන් හැකි හැම අවස්ථාවකම නයිට් මොඩ් එකට ගිහිල්ලා ඔබේ ඇස් වලට එන කිරණ ප්‍රමාණය පාලනය කරගන්න. අඩු කිරණ ප්‍රමාණයක් ඔබේ ඇස් වලට වදින විදිහට තමයි අපි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මොකද ඔබට ලොකු වෙලාවක් පරිගණකයේ ඉදිරිපිට ඉන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පරිගණකයේ තිරය ටිකක් ලොකු එකක් නම් ඒක ඔබට වාසිදායක වෙනවා ඔබේ ඇස් වලට. ඉතින් මේ කියන සියල්ල මම නැවත එකින් එක මතක් කරොත් ඔබ ඔබේ පුටුව හොඳින් සකස් කරගත යුතුයි. ඔබේ පුටුවේ පසුපසටම ගොස් වාඩි විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි පුටුවේ පසුපස හොඳට කොන්දට හේතු වෙන්නේ නැත්නම් ඔබට ආධාරකයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඔබේ උස මේසය සහ පුටුව අතර උස සකස් කරගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි තලය පරිගණකයේ තබන තලය හොඳින් ඔබට ගැළපෙන පරිදි සකස් කරගත යුතුයි. ඔබ දන්නේ නැත්නම් දන්න කෙනෙක්ගේ උපදෙස් අරගෙන විශේෂයෙන් බෞද්ධ චිකිත්සකවරයෙක් වගේ උපදෙස් ලබාගෙන මේක සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පරිගණක තිරය ඔබට හොඳින් පැහැදිලිව පෙනෙන සහ දුර ප්‍රමාණය ගැන හොඳ අවධානයක් යොමු කරලා කිරණ ප්‍රමාණය ගැන අවධානයක් යොමු කරලා ඔබ ඔබේ සෞඛ්‍යයට හිතකර විදිහට මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අධ්‍යාපනය ලබන්න පුරුදු වෙන්න වෙනවා. මේක අලුත් දෙයක් වුණාට මේක පුරුදු වුණොත් ඔබ බොහෝ රෝගාබාධ වලින් මිදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විකෘතිතා වලින් මිදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද හිතම අපි බලමු නිවැරදි ක්‍රමයට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අධ්‍යාපනය ලබන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි අද ඔබට කියලා දුන්නේ ඔබ අධ්‍යාපනය ලබනකොට විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අධ්‍යාපනය ලබනකොට නිවැරදි ඉරියව් භාවිතා කරලා මේ පරිගණකය හසුරුවන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මෙවැනි බොහෝ වීඩියෝ අපි ඉස්සරහට ඔබ ළඟට අරගෙන එන්න සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ විතරක් නෙමෙයි. අපි ඔබට වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මොනවද ඔබ අධ්‍යාපනය ලබනකොට භාවිතා කළ හැකි උපක්‍රම? අභ්‍යාස මොනවද? මතක ශක්තිය වැඩි දියුණු කරන උපක්‍රම මොනවද? මේ වගේ වීඩියෝත් අපි දැනට පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබේ සෞඛ්‍යය. ඔබ කොහොමද ඔබේ ප්‍රතිශක්තිකරණය දියුණු කරගන්නේ? ඔබ කොහොමද ලස්සනට හැඩට ඉන්නේ? ඔබ කොහොමද ශක්තිමත්ව නිරෝගීව ඉන්නේ? ඉතින් මෙවැනි විවිධ වීඩියෝ ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඔබට මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා අපේ එවැනි වීඩියෝ වල ලින්ක් මොනවද කියලා බලාගෙන ඒව තුලට ගිහිල්ලා ඒවා අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා දැනටමත් ඔබ අපේ Health and Beauty Club channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම අපිට like කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබට පුළුවන් අපිට අපි මොන වගේ ඔබට අනුගත විය යුතුද? අපි මොන වගේ වීඩියෝද ඔබට ලබා දිය යුත්තේ කියලා අපිට කමෙන්ට් එකක් මගින් දැනුම් දෙන්න. දැන් ඒක එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ වීඩියෝව. ඒ වගේම තමයි ඔබට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔබට කමෙන්ට් එකකින් අපිට අහන්න පුළුවන්. අපි ඒකට ඔබට උත්තර දෙන්න බැඳලා සිටිනවා. ඉතින් අපි ඔබට නැවතත්
නිරෝගී ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද වැඩසටහන අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.